అటెండెన్స్ చూసుకో రాంబాబు. ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళది మెన్షన్ చేశారు బ్రాకెట్లో ట్రిపుల్ ఈ అని. ఓకేనా? హలో హలో, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అమ్మ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా అందరికి? హలో రామ, స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? అమ్మ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా అందరికి? హలో, నాకేం వినిపించట్లేదు. రివర్స్ కాల్. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదమ్మా అందరికి? ఎస్ సార్, అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే అమ్మా. Okay, so yesterday we have to discuss about some part of some classification of systems. Now today I would like to explain about the remaining systems coming to stable and unstable systems. Stable and unstable systems. So if a system is said to be bounded input and a bounded output, stable, nothing but if the every bounded input signal results in a bounded output. Okay, so here we are observing if a system is a stable system, we have to satisfying the before condition. So before is nothing but bounded input and bounded output. So we need to give one of the input signal like an analog signal or a sinusoidal signal is driven to one system. The same amount of input signal is appeared at output side. So there is no change of the input signal. Okay, అంటే మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కూడా మనకు అదే వస్తే కనుక బిఫోర్ కండిషన్ మనం సాటిస్ఫై చేసినట్టు. అంటే సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్ ఇస్తే మనకి సైన్సాయిడల్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అనుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ స్టేబుల్ సిస్టమ్. అలా కాకుండా మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్ ఇస్తే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ మనకు ట్రయాంగిల్ కానీ లేదా స్క్వేర్ కానీ వచ్చింది అనుకోండి. అంటే ఏమైనట్టు అక్కడ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. ఎప్పుడు సిస్టమ్ అనేది ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అయితే, అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా అదే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కాకుండా వేరే సిగ్నల్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైనట్టు
బిఫోర్ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసినట్టు కాదు అది. ఓకేనా? అంటే బౌండెడ్ ఇన్పుట్ టు బౌండెడ్ అవుట్పుట్ స్టేబుల్. అంటే బిఫోర్ కండిషన్ ఎప్పుడు మనకి స్టేబుల్ అవుతుంది, ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది? వీ నీడ్ టు గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్, అంటే ఒక సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ ఇస్తే అవుట్పుట్లో కూడా మనకి సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ అవుట్పుట్ వస్తే కనుక అది మనకి స్టేబుల్ సిస్టమ్ అనేది అవుతుంది. అలా కాకుండా సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ ఇస్తే మనకి స్క్వేర్ కానీ రెక్టాంగిల్ కానీ ఎనీ అదర్ అవుట్పుట్ ఏదైనా వస్తే కనుక అది మనకి అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మెయిన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ డిబో కండిషన్. డిబో is nothing but bounded input, bounded output. So the following condition is mainly represented as, mathematically represented as, magnitude of x of t is less than or equals to mx less than or equals to infinity, tends to magnitude of y of t less than or equals to my less than or equals to infinity. So this is the mathematical representation of a Bibo condition. Okay, now students, no need to draw in our screen మీద మీరు ఎటువంటి గీతలు పెట్టకండి. ప్లీజ్ టెర్మినేట్ దట్. ఓకే, మళ్ళీ పెట్టాడు. ఎనేబుల్ ఫర్ అదర్స్ అది disable annotation. Students, no need to draw any kind of things in our screen. అది ఎవడో మళ్ళా రాస్తున్నాడు. 203 ట్రిపుల్ ఈ roll number 203. Why should you writing the, definitely they have to taken an action regarding this. So don't creating the nuisance in the screen. So we have to identifying the person and intimate it to your HOD. Definitely they have to taken the relevant action to you. Okay, మీరు గీతలు పెడుతున్నారు చూడు. ఒకసారి నొక్కామనుకో అది ఎనేబుల్ అయిపోతుంది. అయినా ఇక్కడ యూజ్ చేయాలనుకో మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఒకవేళ మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, అది ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ పెన్సిల్ పడుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఏదన్నా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అలా చూపించాలనుకుంటున్నాం. పాయింటర్ స్పాట్ లైట్ పెట్టు. గీత వస్తుంది, గీత కాదు మనకి జస్ట్ రిప్రజెంట్ చేయడం. గూగుల్ డాక్. సరే, వాయిస్ పట్టుకోలేగా నాయన. సార్ ప్లీజ్ క్యారీ మైక్ క్లోజ్లీ. చా ఇట్ అవడో ట్రిపుల్ ఓడ్. ఓకే,
నువ్వు ఇలాంటివి చెప్పాలి రాంబాబు, టెక్నికల్ ఇష్యూస్ నువ్వే చెప్పాలి, నువ్వేం చెప్పాను బాబు. ఓకే, all of you listen. So the example of the stable system, here the system is represented as y of t is equals to a into x of t is unstable whenever the condition a is greater than 1. Here a is the magnitude of the signal, magnitude of the signal. So which signal? Whatever the signal we have to driven to the system, that is the x of t. Okay, it is the input signal. So y of t is the response of the output signal. So let us assume x of t is equals to u of t. So this u of t is one of the unit impulse function, one of the unit impulse function. Then at every instant of u of t will keep on multiplying with a, and hence it will not be bounded. Okay, so this is also called as the one of the example of the given system. So static system is a memoryless system. So why should you calling the static system is a memoryless system? సో ఎందుకని మెమొరీలెస్ సిస్టమ్ అంటున్నాం దీన్ని మనం? బికాజ్ ఆఫ్ ఒక సిస్టమ్కి, ఒక మెమొరీలెస్ సిస్టమ్ కంటే దీంట్లో మనకి ఎటువంటి స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు. స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే ఏం చేస్తుంది, అది మనకి రియల్ టైంలో మనం ఇచ్చిన డేటా, మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్పుట్ను మాత్రమే ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ కింద పంపిస్తుంది. సో అవుట్పుట్ కింద పంపిస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి? స్టోరేజ్, ఇందులో వచ్చిన అవుట్పుట్ డేటా, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ మనకి ఏదైతే ఉందో అది స్టోర్ అవ్వడం జరగదు. బికాజ్ ఆఫ్ static system is a memoryless system. So whatever the input we have to driven to the system, the same amount of input signal is processed and it is forward to the output side. Okay now, so there is no storage of a memoryless system, nothing but a static system. So its output signal depends on present values of the input signal. So static system అనేది మనకి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఓన్లీ present values మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the current magnitude of the signal I of t is equals to 1 by r into v of t. Okay, సో కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం అప్లై చేసే ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మనకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఆ సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఐ ఆఫ్ టీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 by r into v of t. Our audio is okay, students? Our audio is okay now? So kindly send a message in a chat box. Okay, okay, thank you. Now coming to the dynamic systems. So coming to the dynamic system, it is a memory system. So memory system means it is having some storage devices. So this system is having some storage devices. So the inputs, so ఇక్కడ మనకి డైనమిక్ సిస్టమ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్, పాస్ట్ ఇన్పుట్స్ కూడా ఉన్నా కానీ వాటి యొక్క అవుట్పుట్స్ అనే మనకి ఈ స్టోరేజ్ డివైజెస్లో స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రీవియస్గా మనం అప్లై చేసిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క అవుట్పుట్స్ కూడా మనకి ఈ డివైస్లో స్టోరేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అలా ఉంటే కనుక సిస్టమ్ ఏమంటాం అంటే మనం డైనమిక్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో డైనమిక్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ మెమొరీ సిస్టమ్. స్టాటిక్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ memoryless system. So memoryless system ante only the static systems are mainly depending on present input values. Dynamic systems are mainly depending on present and previous values of the input signals. Okay, so a system is said to be processes a memory of its output signal depends on past values and future values of the input signal. So మనకి డైనమిక్ సిస్టంలో ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ మీద కూడా మనకి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది డిపెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఐ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by l into integral minus infinity to t v of tau into d tau. So this is the simple example of the dynamic system. So one more example is also represented here. It is a discrete time signal y of n is equals to x of n plus x of n minus 1. Here x of n is the present input value, whereas x of n minus 1 is the past input value. So here the dynamic system is mainly depending on present and the previous values of the input signals. Okay, so this is the condition for
a dynamic system. And one more thing, the representation of the dynamic system is the simple example of a discrete time sequence. Okay, now it is the one more example of a memoryless system. సో మెమొరీలెస్ సిస్టమ్ అనేది మనకి మ్యాథమెటికల్గా రిటర్న్ చేసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క కండిషన్ అనేది ఎలా ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ టు కన్సిడరింగ్ వన్ స్క్వేర్ వేవ్ సిగ్నల్, ద స్క్వేర్ వేవ్ సిగ్నల్ ఇన్ డిస్క్రీట్ టైమ్ మోడ్ y of n is equals to x of n whole square. ఇక్కడ x of n అనేది ఏంటి? ఇక్కడ this is the present input value, this is the present input value, whereas the sine signal తీసుకున్నప్పుడు y of n is equals to sin of x of n, sin of x of n, this is the present input values ఈ రెండు కూడా మనకి. ఓకే, whereas the counter example of the ideal delay system, ఇక్కడ డిలే సిస్టమ్ అన్నా లేదంటే ప్రీవియస్ వాల్యూ పాస్ట్ వాల్యూస్ అన్నా ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం మనం? n మైనస్ ఎన్ నాట్. ఇక్కడ n మైనస్ ఎన్ అనేది మనకి ఏంటి? కరెంట్ discrete time sequence, it is the one of the integer minus n naught. ఈ మైనస్ n naught అనేది ఏంటి? ఇక్కడ డిలేతో మనం సిగ్నల్ ఇస్తున్నట్టు, ఇక్కడ డిలేతో సిగ్నల్ ఇస్తున్నట్టు. సో n minus n naught is nothing but one of the ideal delay system representation, nothing but the past values or previous values. This is the present input value, this is the past input value. Okay, now coming to the discrete time systems. The discrete time sequence is a mathematical operation that maps a given input sequence x of n into an output sequence is y of n. So ikkada discrete time sequence అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్లో అయితే కనుక x of t అంటాం, x of t అంటాం. బట్ డిస్క్రీట్ టైం సీక్వెన్స్ అంటే x of n. సో ఈ x of n అనేది ఏంటి? ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్, వెరాస్ దిస్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ డ్రివెన్ టు ద వన్ ఆఫ్ ది గివెన్ సిస్టమ్. ఆ సిస్టమ్ మనకు దేని ప్రాసెస్ చేస్తుంది? x of n అనే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో దే హ్యావ్ టు గెటింగ్ ఏ అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ నథింగ్ బట్ y of n. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్స్. సో హియర్ in discrete time system, y of n, this is the output response, y of n is equals to t into x of n, where t is the transformation, t is the transformation. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ఫంక్షన్ మనకి ఎక్కడ అచీవ్ అవుతుంది? ఎక్కడ జరుగుతుంది? మనకి సిస్టమ్ అనే ఎలిమెంట్ దగ్గర జరుగుతుంది. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్. సిస్టమ్ కంటే మనకి ఏముంటుంది? ఇక్కడ సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ ఏంటి? ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తాం. దేనికి ఇస్తాం? సిస్టమ్కి ఇస్తాం. సిస్టమ్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? వై ఆఫ్ ఎన్ అనేది వస్తుంది. మధ్యలో మనకి ఏం జరుగుతుంది? సిస్టంలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో ఆ కంప్లీట్ ఈక్వేషన్ మనం మ్యాథమెటికల్ ఎలాగా రాసుకుంటున్నామంటే వై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, దట్ ఈస్ సింప్లీ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ లైక్ దిస్. ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి సిస్టంలో జరుగుతుంది. సిస్టమ్ యొక్క అవుట్పుట్ మనకి ఏమొస్తుందంటే వై ఆఫ్ ఎన్ అనే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. వై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x of n plus x of n minus 1 plus x of n minus 2 plus x of n minus 3. What is the system? ఇది మనకి స్టేబులా అన్స్టేబులా? హౌ ఇట్ ఈస్ జస్టిఫైడ్? దీన్ని ఎలా జస్టిఫై చేస్తున్నాం? ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ బట్టి మనం దీన్ని జస్టిఫై చేయాలి. x of n అనేది ఏంటి? ఇక్కడ present input signal, x of n is the present input signal. x of n minus 1 అంటే పాస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఆర్ డిలేడ్ సిగ్నల్. అంటే మనకి సిస్టమ్కి అప్లై చేసిన డిలేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మనకి ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. n-1, n-2, n-3. ఓకేనా? అండ్ వీటితో పాటు ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంది. దీస్ ఆర్ ది పాస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్, దిస్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ. అంటే సిస్టమ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్. సో ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే సిస్టమ్ ఏంటి మనకు అప్పుడు? దట్ ఈస్ ద డైనమిక్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ ద డైనమిక్ సిస్టమ్. స్టాటిక్ సిస్టమ్ అయితే ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మీద మాత్రమే సిస్టమ్ అనేది మనకి డిపెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉంది, పాస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అంటే డిలేడ్ ఇన్పుట్స్ n-1, n-2, n-3 అంటే 3 డిలేస్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, y of n is equals to maximum of x of n comma x of n-1 x of n-2. This is also called as one more representation of a unstable system. So the ideal delayed system is y of n is equals to x of n minus n naught. Okay,
Now coming to representation of system properties. So the representation of system properties are simply like this. Here figure A represents x of t is the input signal, h is the system function, and the system can provide output function y of t. ఇక్కడ x of t, y of t అనే వన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాం, వన్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ కింద మనకి సిస్టమ్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ఈ టీ అనే రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఎప్పుడైతే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్తో మనం సిస్టమ్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం అని అర్థం. ఓకేనా, సిస్టమ్ అనేది కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ని ప్రాసెస్ చేస్తుందని అర్థం. వెరాస్ likewise we have to observing the second figure b, x of n అనే సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం, y of n అనే సీక్వెన్స్ మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ కింద వచ్చింది. అంటే ఇది ఏ సిస్టమ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఇది డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ అవుతుంది, డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్. సో ఈ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ మనం దేనికి అప్లై చేస్తున్నాం, ఒక డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్కి అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకేనా, హియర్ హెచ్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్, దీన్నే మనం సిస్టమ్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు చూడండి, లెట్ క్యాపిటల్ హెచ్ రిప్రజెంట్స్ ద సిస్టమ్, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంప్లైస్ వీ హ్యావ్ టు గెటింగ్ ద వై ఆఫ్ టీ. ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు వై ఆఫ్ టీ అనే అవుట్పుట్ మనకు వస్తుంది. ఈ వై ఆఫ్ టీ అనే అవుట్పుట్ మనకి ఎలా వస్తుంది, వెన్ ఎవర్ the system can process the input signal x of t, then we have to getting a y of t output function is available. Okay, so here the representation of a system with input x of t and output y of t. So previously we have to discuss about before condition. So these are the conditions for bounded input and bounded output. So these conditions are very very important. Here we have to justify if the system is a stable or unstable whenever these conditions are satisfying. These conditions are satisfying for continuous time and as well as discrete time signals of the given system. Now coming to memory or memoryless systems. So in the previous slide we have to discuss about memory and memoryless systems. Memoryless system is nothing but it is a static system, whereas memory system means dynamic system. Okay, if the memory system is mainly depending on the present output values depending on future and past inputs, memoryless system is only depending on present input values. So already we have to representing some examples on static and dynamic values of the given systems. So here we are observing one more example. It is a memory system. Memory system example చూడండి, ఇక్కడ y of t is equals to 5 into x of t plus integral minus infinity to t x of t into dt. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాయి, ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి. x of t ని మనం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ t. ఓకే, ఇక్కడ x of t అనే సీక్వెన్స్ ఒకటే కనిపిస్తుంది తప్ప వేరే ఏం కనిపించట్లేదు కదా మనకి. సో ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఒకటే మాత్రం మనకి జస్టిఫై అయింది. సో ఇది కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్లో మనకి రిప్రజెంటేషన్. వేరాస్ డిస్క్రీట్ టైంకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇదే ఈక్వేషన్ y of n is equals to summation m equals to n minus 5 to n plus 5. ఓకే, అండ్ x of m అనే సీక్వెన్స్ మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ, వేర్ m is equals to 0 1 2 3 4 5 and so on. So this is for continuous time and second one is discrete time sequences of the given signal. So whereas the memoryless system వచ్చేసరికి మనకి సేమ్ ఏం కనిపిస్తుంది, y of n is equals to x of n into x square of n. ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మీద మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మెమొరీ సిస్టంలో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ m ప్లేస్లో, అంటే m అనేది ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఇంటీజర్ వాల్యూ, m అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఈ m is equals to 0 1 2 3 4 5 and so on. అండ్ likewise డిలే కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు దీంట్లో మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, బట్ మెమొరీలెస్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ప్రజెంట్ వాల్యూస్, ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్లు మాత్రమే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే కనిపిస్తాయి మనకి. ఓకే, సో నౌ this slide is already explained in previous session, previous class, causal and non-causal time invariant systems. Okay, these are the conditions for x of t minus t naught is
processed with a system, then we have to getting y of t minus t naught. Okay, so previously we have to discuss about this slide, linearity also. So the linearity function means, linearity system means, so we have to satisfying the following condition. So by considering the continuous time signal x1 of t is driven to a system, then we have to getting y1 of t. ఒక సిస్టమ్కి మనం x1 ఆఫ్ టీ అనే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఆ సిస్టమ్ మనకి ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి, y1 ఆఫ్ టీ. సిమిలర్లీ సెకండ్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాం, x2 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ప్రాసెస్డ్ విత్ ఏ సిస్టమ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గెటింగ్ y2 ఆఫ్ టీ. అంటే ఒక సిస్టమ్కి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ అప్లై చేసాం, 2 ఇన్పుట్స్. దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ ద x1 ఆఫ్ టీ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ద x2 ఆఫ్ టీ. అంటే ప్యారలల్గా మనకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్స్ ఏమి రావాలి, y1 ఆఫ్ టీ, y2 ఆఫ్ టీ. దెన్ ఈక్వేషన్ మనం ఎలా రాసుకుంటాం, a into x1 of t plus b into x2 of t, a into x1 of t plus b into x2 of t. ఈ రెండింటిని ప్రాసెస్ చేయగా మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి, a into y1 of t plus b into y2 of t. ఓకే, ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే మనకి సాటిస్ఫై అయిందో ఇట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ సిస్టమ్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్. సో హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ some constants are also introduced here, that is the a and b. x1 of t and x2 of t are the two input signals, two input continuous time signals. Okay na, but వీటితో పాటు ఏమన్నా మనకి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి, that is a and b. Okay, so it is also called as linearity of the given system. So some properties of the systems, causal, linear, time invariance, these are the some part of the properties which are explained in the previous slide. Coming to operations on signals, operations on signals, operations on signals. So here we are observing, here we are observing different types of operations on signals are also classified. So these operations of the signals are mainly required for different purposes of an arbitrary signals, different purposes of an arbitrary signals. So previous గా మనం సిగ్నల్స్ ని చూసాం, సిస్టమ్స్ ని చూసాం. అవి మనం మేజర్గా మ్యాక్సిమం రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్లో వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ సమ్ కేసెస్లో కొన్ని సిగ్నల్స్ని ర్యాండమ్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ సిగ్నల్స్ ఏంటంటే మనకి ఆపరేషన్స్ ఆన్ సిగ్నల్స్. ఇవి మనం అప్పుడప్పుడు వీటిని వాడుకుంటాం రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లో. సో అవి ఏంటంటే మనకి ఒకటి టైం షిఫ్టింగ్ సిగ్నల్, టైం స్కేలింగ్ సిగ్నల్, టైం ఇన్వర్షన్, టైం ఫోల్డింగ్, amplitude scaling signal. So these are the some part of operations on signal. Okay, so coming to time shifting signal, time shifting signal. ఈ టైం షిఫ్టింగ్ సిగ్నల్ అంటే మనకి ఏంటి, ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఇక్కడ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కనిపిస్తుంది చూడండి. దిస్ ఈస్ ద అవర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, దిస్ ఈస్ ద అవర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. ఈ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీని నేను రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కింద షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అలా షిఫ్ట్ చేయాలంటే మనకి కండిషన్స్ ఏంటి, కండిషన్స్ ఏంటి, హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టీ నాట్ ఈజ్ టైమ్ షిఫ్టెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ది గివెన్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే మనకి ఏంటి, ఇక్కడ ఒకటి టీ ప్లస్ టీ నాట్, రెండోది టీ మైనస్ టీ నాట్. ఇక్కడ టీ ప్లస్ టీ నాట్ అంటే సిగ్నల్ మనకి దేని నుంచి ఎటువైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది, నెగిటివ్ షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ టీ ప్లస్ టీ నాట్ అంటే నెగిటివ్ సైడ్ మనకి సిగ్నల్ అనేది షిఫ్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, వేరేస్ టీ మైనస్ టీ నాట్ అంటే పాజిటివ్ సైడ్ మనకి సిగ్నల్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద డిలేడ్ సిగ్నల్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద డిలేడ్ సిగ్నల్. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ సైడ్ ఉందని చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ టీ నాట్ అంటే మనకి సిగ్నల్ ఎటువైపు మూవ్ అయింది, ఎటువైపు మూవ్ అయింది, పాజిటివ్ సైడ్కి మనకి మూవ్ అయింది, ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ సైడ్కి మూవ్ అయింది. వేరేస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టీ నాట్ అంటే దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ సైడ్, దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ సైడ్. సో దిస్ ఈస్ ద షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ సిగ్నల్, రైట్. వేరేస్ టైమ్ స్కేలింగ్, time scaling. So here we are observing two conditions of the time scaling signal. So ikkada
టైమ్ స్కేలింగ్ సిగ్నల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ టీ ఈజ్ ద టైమ్ సిగ్నల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఆ ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి ఉండే మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఏంటి? ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి ఉండే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి? ఓకే, causal system is also nearly similar. Causal signal is also present in past values. Input signal. Okay. Yes. Causal system is also nearly similar to the causal signal. Yes. In the previous class, we have to discuss about the causal system or causal signal. So we have to satisfying the following conditions. Okay. Now, time scaling signal is mainly depending on two conditions. Here, capital A represents magnitude of the given signal. Capital A represents magnitude of the given signal. Magnitude is nothing but voltage or amplitude of the signal. Voltage అనేది మనం దేని మీద తీసుకుంటాం? ఏ యాక్సిస్లో తీసుకుంటామా? వై యాక్సిస్లో తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఎక్స్ యాక్సిస్లో దిస్ ఇస్ ద టైం పీరియడ్, వై యాక్సిస్లో voltage. So voltage is nothing but amplitude. So the amplitude of the given signal is capital A. So here the magnitude of A is greater than 1. Therefore compression of the signal. ఎప్పుడైతే మనకి కండిషన్ A is greater than 1 అయిందో సిగ్నల్ అనేది మనకి కంప్రెషన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. Whereas magnitude of A is less than 1, it is the signal is expanded. So ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. Here it is the x of t input signal. So -2 to +2, this is the time period of the given signal. This is the magnitude. So x of 2t అనే సిగ్నల్ చూడండి. ఇక్కడ x of 2t అంటే మనకి ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఏమైంది? పీక్ టు పీక్ వాల్యూ -1 to +1. ఓకే. సో వన్ మోర్ సిగ్నల్ x of t/2. x of t/2కి ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో. x of t/2కి సో -4 to +4 అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇది ద సిగ్నల్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్. ఓకే. సో హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ 3 types of signals in a time scaling: x of t, x of 2t, x of t/2. Likewise, the time scaling, one more example is given x of t and we are to find y of t is equals to x of 2t. సో ఇక్కడ x of t అనే ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే. x of 2t. సో x of 2t అంటే మనకి ఏంటమ్మా ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది కదా. మల్టిప్లై అవుతుందంటే ఏమవుతుంది? x of t అంటే మనకి ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఇంటీజర్ వాల్యూ ఎంత? 2 అంటే మనకి ఏంటి? సిగ్నల్ యొక్క టోటల్ పీక్ టు పీక్ వాల్యూ. సో సిగ్నల్ యొక్క పీక్ టు పీక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. 2 అంటే దట్ ఈస్ -1 to +1. అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ద -1, అనదర్ ఈస్ ద +1. అంటే మనకి ఎంత ఇది అప్పుడు? 2. ఓకే, క్లియర్, రైట్? థ్యాంక్ యూ. Now here we are observing one more signal, x of 2t. So it is the input signal x of t. The representation of x of t is the one of the triangular signal. The magnitude of the triangular signal is about 1, positive value. ఓకే. ఈ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1. ఓకే. ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనకి 0, పాజిటివ్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు వాటి వాల్యూస్ 1, 2, 3 and so on. So with respect to time, the signals are periodically repeated. The same time 0, -1, -2, -3. Okay. So periodically the signal is expanded. So దీన్ని మనం x of t అనేది ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. సో y of t కి వచ్చేసరికి కనుక ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? y of t కి వచ్చేసరికి
y of t is equals to x of 2t, x of 2t. So the period of x of t is 2 and the period of y of t is 1. Period of y of t is 1. So here the signal representation is from the following condition: y of t is equals to x of 2t. The magnitude of the signal is same, and as well as the signal continuity ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది మనకి ఇక్కడ? కండిషన్ ఏంటి? ఎక్స్ ఆఫ్ 2t అన్నాడు. అంటే ప్రాసెస్ చేసిన సిగ్నల్, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ? ఎక్స్ ఆఫ్ 2t. అంటే సిస్టమ్ అనేది మనకి దేని ఆపరేషన్స్ ఆన్ సిగ్నల్ మనకు దేని ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇక్కడ? ఓకే, 2t అనే సిగ్నల్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయి? ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3. సో ఇక్కడ మనకి కనిపించే సిగ్నల్ ఒక ట్రయాంగులర్, ఇంకొక హాఫ్ కనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి y ఆఫ్ t ఈక్వల్స్ x ఆఫ్ 2t వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది? టైం పీరియడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏమైంది? రెడ్యూస్ అయింది. సో టైం పీరియడ్ ఎప్పుడైతే రెడ్యూస్ అయిందో నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్. సో దేర్ఫోర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ఈజ్ 2 అండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ y ఆఫ్ t ఈజ్ 1. ఓకే, period of y of t is 1. Now time scaling, one more example. So here find w of t is equals to y of 3t and v of t is equals to y of t by 3. So here we are observing the input signal is y of t. Okay, so y axis in output signal యొక్క సిగ్నల్ మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంది? 2. టైం పీరియడ్ వచ్చేసి 3t. ఓకే, ఈ సిగ్నల్ మనం ఎలా రాసుకుంటున్నాం? w ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y ఆఫ్ 3t కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది? ఇది సిగ్నల్ యొక్క టైం పీరియడ్ అనేది ఏమవుతుంది? మనకి టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్గా చూసాం మనం ఆల్రెడీ. ప్రీవియస్గా చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఎలా ఉంది? సో హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ 2, బట్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఈజ్ స్పీడ్ అప్ బై 3. స్పీడ్ అప్ బై 3. ఇక్కడ v of t is equals to y of t by 3. v of t is equals to y of t by 3 ఉంది. సో y of t by 3 ఉందంటే మనకి ఏమంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ మనకి చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, కంటిన్యూస్గా మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ 2 అనేది మనకి అలాగే ఉంటుంది, 2 volts. బట్ టైం పీరియడ్లో మనకి ఏమవుతుంది? ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, అంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అంటే ఏ కండిషన్ మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇక్కడ? magnitude of a is less than 1. So the signal will be expanded. ఇక్కడ చూడండి, x of t by 2 అనే కండిషన్ చూసినప్పుడు మనకి ఏమైంది? ఇది ఒక రిప్రజెంటేషన్, మనకి ఇది ఒక రిప్రజెంటేషన్. x of t by 2 అనేది ఒక సిగ్నల్ రిప్రజెంటేషన్, -4 to +4, బట్ ద టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్. సో లైక్వైజ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, y of t by 3 అని తీసుకున్నప్పుడు సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఏమైంది? మనకి ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ మనకి సేమ్ మారదు, బట్ సిగ్నల్ యొక్క టైం పీరియడ్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. ఎన్ని టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది? 3 టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. 3 6 9. ఓకే, సో ప్రీవియస్గా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, x ఆఫ్ 2t అనే వాల్యూ మనకి ఇక్కడ -1 to +1. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ ద కంప్రెస్డ్ సిగ్నల్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాండెడ్ సిగ్నల్. ఓకే, సో నౌ టుడే క్లాస్ ఈస్ కన్క్లూడెడ్. Any doubts on today's class? Any doubts on today's class? Any queries from students? Can you mention in chat box from today's class? All of you able to understand today's class? అమ్మా అందరికి అర్థమైందా?